开始吧。So we start? OK，OK，OK，大家好，欢迎收看第五届 Entre nous 朋友之间现场诗歌会。Bonjour, bienvenue dans ce 5e direct de poésie Entre nous. Buongiorno, benvenuti su questa quinta diretta di poesia tra amici. Good afternoon, welcome to this 5th Poetry Live meeting, Friends Together. Oggi avremo 8 ospiti. 今天有8位嘉宾。Les invités d'aujourd'hui, today's guests are Hsiu-chen, Kuei-shien, Shoshana Wei, Lu, 庄子嗨，荣, 黄耀乾, Chi-chu, 哎，and Yang Chi-chu. And I will try to read the poem too. Today, my first guest is a Taiwanese poet. Ma première invitée est une poétesse de Taïwan. 现在介绍台湾女诗人陈秀珍。陈秀珍 est une poétesse de Taïwan. Elle est membre du comité de rédaction du prestigieux magazine Li Poetry à Taïwan. 11 recueils de ses poésies ont été publiés en mandarin, mandarin anglais et mandarin anglais espagnol. Elle a participé à de nombreux festivals de poésie en Asie, Europe de l'Est, Afrique du Nord, Amérique centrale et Amérique du Sud. Elle enseigne la poésie à l'université communautaire de Danshui à Taipei. Hsiu-chen est lauréate du prix littéraire Najinaman 2020. Hsiu-chen is a Taiwanese poet, member of the editorial board of the prestigious poetry magazine Li Poetry in Taiwan. 11 collections of her poems were published in Mandarin, Mandarin English, and Mandarin English Spanish, and she participated in numerous poetry festivals in Asia, Eastern Europe, North Africa, and Central South America. She teaches poetry at Danshui Community University in Taipei. Tze-jung is the winner of the Najinaman Literary Prize 2020. È una poetessa di Taiwan, fa parte del comitato editoriale della prestigiosa rivista di poesia Li Poetry a Taiwan. 11 raccolte delle sue poesie sono state pubblicate in mandarino inglese e spagnolo. Let's listen to our Taiwanese poet friend Chen Xiuzhen. Écoutons notre ami poétesse, 听听我们的诗人朋友朗读他非常好的诗。我是台湾诗人陈秀珍，我要朗读我的诗《雪中红花》。你是一朵初生的火焰，燃烧血色的诗经，最先高举革命的手臂，等待春雷欢呼，不畏冰点，突破风雪，万物冬眠的眼睛因你觉醒，无垠大地拥戴你，你是封锁不住的春天。谢谢。Fleur rouge dans la neige. Tu es la flamme naissante qui brûle le suaire neigeux. La première à tenir bien haut un bras révolutionnaire qui attend les hurrahs du tonnerre printanier. Tu surmontes le blizzard sans peur de geler. Grâce à toi, les yeux des êtres en hibernation se sont ouverts. La terre infinie t'acclame et t'étreint. Tu es le printemps que l'on ne peut arrêter. Fiore rosso nella neve. Tu sei la fiamma nascente che brucia il sudario di neve. La prima che tiene alto un braccio rivoluzionario che aspetta gli applausi del tuono primaverile. Superi la bufera di neve, non hai paura di congelarti. Grazie a te, gli occhi degli esseri in letargo si sono aperti. La terra infinita ti acclama e ti abbraccia. Tu sei la primavera che non si può fermare. Red flower in the snow. You are the rising flame that burns the snowy shroud. The first one to hold high a revolutionary arm that awaits the cheers of spring thunder. You overcome the blizzard with no fear of freezing, thanks to you, the eyes of hibernating beings opened.
The infinite earth acclaims and embraces you. You are spring that cannot be stopped. Just to show you some books by our friend, but she has many more. Thank you. Now I will talk about the great poet Kuei-shien. Ora un grande poeta taiwanese, Kuei-shien. 现在介绍台湾伟大诗人李奎先。Born in Taipei in 1937, Li Kuei-shien wrote numerous collections of poetry and was awarded many prizes. He is a pioneer of contemporary poetry in Taiwan. His way of communicating literature and especially poetry is very precious. He knows many languages and he has translated a large number of collections of Western poets and Taiwanese collections into English too. He also created the Formosa International Festival of Poetry, which takes place in Danshui, Taipei, every year in September, and which he has organized until now. When he was in high school, his first poem, Sakura, was published. In 1964, he joined the brand new Li Poetry Society, and the same year, there was the founding of the historical poetry magazine Li Poetry. He is an engineer. He also graduated from the European Center for Languages, specializes in German. He is a member of the Rilke Society. Rilke. He is a founding member of the International Poet Academy in Cambridge and the translator of the works of Rilke in Mandarin. Founding member of PEN International Taiwan in 1987. He was the 5th president of the club. Li Kuei-shien is a member of the Cambridge International Academy of Letters and an honorary doctorate in philosophy and chemistry from American International University. President of the National Foundation for Art and Culture in Taiwan. In 2000, he was elected Poet of the Millennium by the International Poet Academy. In 2001, the International Society of Poets recommended him as a candidate for the Nobel Prize in Literature. He is active on social networks and continues his translations work with passion. For the year 2023, this year, 4 new collections of foreign poets, his translations, have already been published in Taiwan. Né à Taipei en 1937, Li Kuei-shien est l'auteur de nombreux recueils de poésie et a obtenu de nombreux prix littéraires. Pionnier de la poésie contemporaine à Taïwan, il est également un précieux passeur de mots, car il a traduit un nombre important de recueils de poétesses et de poètes occidentaux, et de recueils de taïwanais vers l'anglais. Il a également créé le Formosa International Festival de poésie qui a lieu à Danshui, à Taipei, chaque année en septembre et qu'il a organisé jusqu'à maintenant. Donc son premier poème publié, c'est quand il était lycéen encore, Sakura. Et en 64, il a rejoint la nouvelle Li Poetry, une société de poètes contemporains. C'était tout nouveau à Taïwan. Et la même année a été fondé le magazine historique de poésie, Li Poetry. Ingénieur, il est diplômé du Centre européen de langue en spécialisation allemand, mais il connaît également d'autres langues. Il est membre de la Rilke Society et il est traducteur des œuvres de Rilke vers le mandarin. Il est membre fondateur du PEN International de Taïwan en 1987, dont il a été le président. Il est membre de l'Académie internationale des lettres de Cambridge et il est docteur honoris causa en philosophie et chimie d'une université américaine. Il a été élu poète du millénium en 2000 par l'International Poet Academy et en 2001, la Société internationale des poètes l'a recommandé comme candidat au prix Nobel de littérature. Il est très actif sur les réseaux sociaux et continue avec passion son travail de traduction. Pour l'année 2023, 4 nouveaux recueils de poètes étrangers, ces traductions, sont déjà publiés à Taïwan, déjà. Écoutons-le lire
son merveilleux L'île de Taïwan, son poème, qu'il a écrit en mandarin et traduit en anglais. Il va les lire dans les deux langues. Voici quelques, donc, ses mémoires. Here are some examples of the Kuei-shien's books. There are many of different kinds. This is selected poems in English. This is very recent from last year. And this is one of his translation of a poet in New York. But there are many, many more. 这些就是一些笔锋，但是他翻译的他自己被出版的他自己的诗非常多。现在我们听李奎先老师。First in Mandarin, the title is 岛屿台湾。你从白断的波浪中以海岛呈现，黑华的密林，飘荡着萦怀的思念，洁白细柔的沙滩，留有无数贝壳的吻。从空中鸟瞰，被你呈现肌理的美吸引，急切降落到你身上。你是太平洋上的美人鱼，我永恒故乡的坐标。Then in English, Taiwan Island. You emerge as an island from the waves of white satin, the dense forest of black hair, rich with longing nostalgia, the beach of soft white sand is imprinted with numerous pieces of shells. Taking a bird's eye view from the sky, the beauty of your texture is so attractive that I am bending onto your body thirstily. You are a mermaid in the Pacific Ocean, the landmate of my eternal home country. Thank you. So let's welcome Shoshana, Shoshana Weg. Bienvenue, benvenuta, 欢迎你。我们现在欢迎以色列女诗人 Shoshana Weg. Shoshana was born in Israel in 1957. She wrote poetry and diaries from an early age, but destiny led her to be a writer and a poet when she lost her brother Tuvia in 1974 in an accident. At university, Shoshana has a master's degree in Hebrew literature. Her first poems were published in 1980. In 2000, she published her first novel. In 2002, the second one, and later on, poetries and children's books. In 2009, she founded a publishing house called Putit that mostly publishes poetry books. She wrote 20 books herself and edited almost 200 books, poetry and prose. In 2006, she is awarded a scholarship for her first poetry book, The Crops of Madness. She is a local poet leader in her country, Israel. She keeps writing articles and creating creative projects. Her poems are translated in different languages. Shoshana Weg est née en Israël en 1957. Elle écrit de la poésie et des journaux intimes dès son plus jeune âge, mais le destin l'a vraiment amenée à écrire après la disparition de son frère Tuvia dans un accident en 1974. Shoshana est titulaire d'une maîtrise de littérature hébraïque. Ses premiers poèmes sont publiés en anthologie en 1980. En 2000, elle publie son premier roman. Son deuxième roman suit 2 ans après. Puis sont publiées ses poésies, ses livres pour enfants aussi. En 2009, elle fonde une maison spécialisée dans l'édition de livres de poésie, Putit. 20 de ses livres ont été publiés et elle a édité près de 200 livres, poésie et prose. En 2006, elle reçoit une bourse pour son premier recueil de poésie. Chef de file des poètes dans son pays, Israël, elle écrit des articles et lance des projets littéraires. Ses poèmes sont traduits en plusieurs langues.
Merci. Shoshana è nata in Israele nel 1957. Ha scritto poesie sin da piccola, ma il destino l'ha portata a scrivere dopo aver perso suo fratello, Tuvia, nel 1974. All'università ha avuto un master in letteratura ebraica. Le sue prime poesie sono state pubblicate nell'80. Nel 2000 ha pubblicato il suo primo romanzo e 2 anni dopo il secondo. Nel 2009 ha fondato una casa specializzata nella pubblicazione di libri di poesia, Petit. Ha scritto 20 libri e ha curato quasi 200. Ne ha curato 200. È veramente leader tra i poeti del suo paese, Israele. Let's listen to Shoshana's beautiful poem, Dream. The original version is in Hebrew. 它现在读它是个梦的原版希伯来语。You want I read it in Hebrew? Yeah. Elizabeth? Yeah, okay, Yeah. I read it in Hebrew. חלום. עכשיו את שתיקה. פראי סוסותייך, הסירי רסן, רואי, נצח ייוולד מתוכך. מי כמוך יודע, הזמן הוא מאכלת, הילחמי בחרמי באויב הזה, השקיטי שערות ליל ברקים. בואי אליי, את המלכה, אני אסיר סודותייך, עוד יבואו הקולות. This is my version in Hebrew, and thank you. And thank you very much. And now the English version. Dream. Now you are silent. Wild your horses, remove the bridle, and see eternity will be born out of you. You would know time is a slaughtering knife. Fight this enemy with a sight. Silence the storms, the lightning nights. Come to me, my queen. I am the inmate of your secrets. The words are yet to come. Rêve. Maintenant tu es tout silence. Lâche tes chevaux, enlève leurs brides et vois l'éternité qui naîtra de toi. Tu sauras que le temps est un couteau d'abattage. Combats cet ennemi avec une faux. Fais taire les orages, la foudre de tes nuits. Viens à moi, ma reine, je suis prisonnier de tes secrets. Les mots sont encore à venir. Sogno. Ora sei del tutto silenziosa. Scatena i tuoi cavalli. Togli le loro briglie e vedi l'eternità che nascerà da te. Saprai che il tempo è un coltello da macello. Combatti questo nemico con una falce. Fai tacere le tempeste e i fulmini delle tue notti. Vieni da me, mia regina, sono prigioniero dei tuoi segreti. Le parole sono ancora da arrivare. Thanks a lot, Shoshana. Thank you very much. Really, you're reading very nice the poetry in your language and very It's nice. very kind of you. Thank you. 我们现在的嘉宾是台湾女诗人林露。Our poet friend now is Lin Lu. Benvenuta. Bienvenue, Lin Lu. 林露是台湾的女诗人，她是历史刊的编辑委员。她出版过中文诗集新举在2007年，2016年出版过遗忘，2017年为何旅行，然后2020年也出版过变调的颜色，20年出版过生命。也出版过他的3语诗集，海的声音，汉语、英语和西班牙语。Lin Lu est née en 1955, c'est une poétesse taïwanaise. Elle siège simultanément au comité permanent de Lee Poetry Society et au comité de rédaction du Lee Poetry Magazine. Elle a 3 publications en mandarin
et alors 2 recueils de poésie mandarin anglais et un recueil de poésie mandarin anglais espagnol. Li Lu is a Taiwanese poet. She serves as at the standing committee of the Li Poetry Society and also at the editorial board of the Li Poetry magazine. Li Lu has 4 publications in Mandarin, 2007, 16, 17, and 2020. She also has 2 publications in Mandarin English, 2017 and 2020, and 1 in Mandarin English and Spanish, The Voice of the Sea, in 2021. Let's listen to Lin Lu reading her very moving poem. 我们现在听一听林路很动人的诗最后一言。好，最后一眼，终于知道，老了也会像小孩子，因为看不到妈妈，就躲起来偷偷哭泣。为了看看妈妈，撑着的伞一路抵挡强力海风的吹折。为了摸摸妈妈的鼻息，无情的雨打向我急走而汗湿的衣衫。就在这一天，妈妈努力睁开她的眼睛，看了我最后的一眼，再也找不到妈妈。暗夜里，我独自不停偷偷的啜泣。原来我只不过是一个老了的小孩子。OK， 谢谢 Thank you。好，谢谢，很好听。Le dernier regard. Finalement, je sais qu'en vieillissant, on ressemble à un enfant. Parce que quand on ne voit pas sa mère, on se cache pour pleurer en secret. Pour voir maman, le parapluie que je tenais tout le long du chemin a résisté aux bourrasques des vents marins. Pour toucher le souffle de maman, frappé par la pluie impitoyable, je partais en courant, mes vêtements trempés de sueur. Et c'est ce jour-là que maman, avec peine, a ouvert les yeux, m'offrant un dernier regard. Je n'ai plus trouvé ma mère. Dans la nuit noire, en cachette, je sanglote sans fin. Je ne suis qu'une vieille enfant. The last glance. Finally, I got to know that child, hidden in my aging body, weeping in a secret corner, for mourning my mother no longer there. For seeing my mother, my umbrella resisted the wind from the sea, roaring all the way, for feeling my mother's breath, my clothes sweated, while I ran soaked in the relentless rain. It was that day, slowly, my mother opened up her eyes to give me her final glance. With her last strength, mother is no longer there. In the dark night, alone, I weep and weep again, getting to know that I'm nothing but an aging child. L'ultimo sguardo. Finalmente ho saputo che con l'età siamo come bambini, perché quando uno non vede più la madre, si nasconde per piangere di nascosto. Per vedere la mamma, l'ombrello che tenevo sul percosso ha resistito alle raffiche dei venti marini. Per toccare il respiro di mamma, colpita dalla pioggia impietosa, andavo veloce, coi vestiti inzuppati di sudore. In quel giorno, mamma, con difficoltà, aprì gli occhi, offrendomi un ultimo sguardo. Non ho più trovato mia madre. Nella notte oscura, in segreto, piango senza fine. Sono solo una vecchia bambina. 谢谢你啊，谢谢你。谢谢你。Now I'm welcoming 庄子荣老师。我们现在欢迎庄子荣老师。1949年，庄子荣出生于台湾嘉义。现在他住在台北。
他是台中东海大学毕业的，他曾出版过面对作家、台湾文学家访谈录3册，他也有他自己的诗集叫秋的低语。Zhuang Zerong est né à Chiayi, Taïwan, en 1948. Elle vit à Taipei. Diplômée de l'université de Donghai à Tze-jung, elle a publié 3 volumes de Face aux écrivains. Ce sont ses interviews d'écrivains taïwanais. Son recueil de poèmes s'appelle Murmure de l'automne. Zhuang Zerong was born in Chiayi, Taiwan in 1948. She lives in Taipei. She graduated from Donghai University in Tze-jung, and she published 3 volumes of Facing Writers, interviews with Taiwanese writers. And her collection of poems is Whispers of Autumn. I have all her books, but they are digital books, so I cannot show them. 我有她庄子荣的苏马的书，所以我没办法给大家看。庄老师现在朗读他很动人的诗《思念》。Now let's listen to a very moving poem, Missing. 我要念一首想念母亲的诗《思念》。小小查某囡仔上主日学，学会了一首歌。耶稣疼我知明，因为记载伫圣经。细汉囡仔虽软弱，耶稣的救有体恤。牵着母亲的手回家，一路走着唱着，是耶稣疼我。是耶稣疼我，是耶稣疼我，有记载伫圣经。50年后，耶稣疼我知明，因为记载伫圣经。歌声再度响起，住在天上的母亲伸出温暖的手，轻轻拭去查某囡仔脸上的泪痕，微笑着低声吟唱：是耶稣疼我，有记载伫圣经。Le poème de Zhuang Zerong en français. Nostalgie. Toute petite fille, à l'école du dimanche, j'ai appris une chanson. Jésus m'aime, je le sais car c'est écrit dans la Bible. Bien que le petit homme soit faible, Jésus lui accordera le salut. Sur le chemin du retour à la maison, j'ai chanté en tenant la main de ma mère. Oui, Jésus m'aime, oui, Jésus m'aime, oui, Jésus m'aime, c'est écrit dans la Bible. 50 ans plus tard, Jésus m'aime, je le sais, c'est écrit dans la Bible. Résonne à nouveau en moi. Ma mère qui est au paradis tend sa douce main et délicatement essuie les larmes sur le visage de la petite fille. En souriant, elle entonne à voix basse. Oui, Jésus m'aime, c'est écrit dans la Bible. Nostalgia. Da bambina alla scuola domenicale ho imparato una canzone. Gesù mi ama, lo so, perché è scritto nella Bibbia. Anche se l'ometto è debole, Gesù mi darà la salvezza. Sulla strada verso casa cantavo tenendo la mano di mia madre. Sì, Gesù mi ama, sì, Gesù mi ama, sì, Gesù mi ama. È scritto nella Bibbia. 50 anni più tardi, Gesù mi ama, lo so, perché sta scritto nella Bibbia. Risuona di nuovo dentro di me. Mia madre, che è in paradiso, allunga la sua dolce mano e delicatamente
asciuga le lacrime sul volto della bambina. Sorridendo, intona a bassa voce, sì, Gesù mi ama, è scritto nella Bibbia. I would like to welcome a poet friend from Israel, Chi-chu. 我们现在欢迎一位以色列女诗人朋友，welcome CP. Welcome. CP is an important Israeli poet and writer. Her prolific career spans across 5 decades. She wrote 38 books that were published, including 15 award-winning poetry collections, novels, and children's books. Here is one of them. CP published her first poetry book when she was 18. She was the editor of Moznaim, the literary journal in Hebrew of the Hebrew Writers Association in Israel, and her works have been translated in different languages. Her successful creative writing workshops nurtured poets and writers in the beginning of their career. And her educational work across the country brings young readers closer to literature. Tzipi Sharou est une poétesse israélienne importante et elle est aussi écrivain. Sa carrière prolifique s'étend sur 5 décennies avec la publication de 38 livres, comprenant 15 recueils de poésie primée, des romans, des livres pour enfants. Elle a été rédactrice en chef de Moznaim, la revue littéraire de l'Association des écrivains hébreux en Israël, et ses œuvres ont été traduites en plusieurs langues. Ses ateliers d'écriture créative connaissent un vif succès, nourrissent les poètes et les écrivains au début de leur carrière. Et elle fait un travail éducatif à travers le pays qui rapproche les jeunes lecteurs de la littérature. Tzipi Sharou è una poetessa israeliana importante e anche una scrittrice. La sua carriera abbraccia 5 decenni con la pubblicazione di 38 libri, tra cui 15 raccolte di poesie. I Was Wings, the very special poem she read in Hebrew and English, is part of the new anthology of her poetry, and it was written when she was 18. J'étais des ailes, le poème très particulier qu'elle va lire, fait partie de la nouvelle anthologie de sa poésie. Elle a écrit ce poème à 18 ans. Ero ali, la poesia che legge ora, fa parte della nuova antologia della sua poesia. Ha scritto questa poesia quando aveva 18 anni. CP 现在要朗读的诗歌，他是18岁的时候写的，就是属于他最早写的诗。CP, we are listening to your reading in Hebrew and English. Thank you. Thank you. I will read from the collections book. In this collection, this poem is the poem from I had 18 years old. That reason that this poem is published in this book. Okay. הייתי כנפיים כנפי ציפור, אותה כנפיים בכחול ואפור, והייתי ציפור. ידעתי מעוף, ידעתי לטעום טעמו של פירור, ומים מלוחים, והייתי מקור. הייתי מקור נשרי ולובב, ידעתי לדבור בפגר נשכח, והייתי ציפור נוראה. In English, I was wings. Yes, when I was 18 years old, I was wings. Maybe I want to be wings. I was wings, the wings of bird, wearing wings of blue and gray, and I was a bird. I knew how to fly, I knew how to test the test of a crumb. And the still water, I was big,
I was a big vulture and blessing, a forgotten carcass, and I was a horrible bird. Thank you very much. Thank you very much. And you are still wings, Hebrew and English. but you are the wings of a more beautiful bird, because that one was a horrible bird. Yes, So it's poetry. yeah, I We know. want to be sometimes not like not like a beauty, like a beautiful bird. It's a poetry. Yeah. No, I said you yourself, you are beautiful, the wings of a beautiful bird. Now. To be bird, it's a very danger. Everyone wants to cut the bird. I will read the poem first in French. J'étais des ailes, les ailes d'un oiseau, portant des ailes bleues et grises, et j'étais un oiseau. Je savais voler, je savais goûter le goût d'une mie de pain, et celui de l'eau croupie, et j'étais un bec. J'étais un bec, charognard et flamboyant, je savais picorer une carcasse oubliée, et j'étais un horrible oiseau. Ero ali, in italiano. Ero ali, le ali di un uccello. Indossavo ali blu e grigie, e io ero un uccello. Sapevo volare, sapevo assaggiare il sapore di una pagnotta e quello dell'acqua putrida, e io ero un becco saprofago e fiammeggiante. Sapevo come beccare una carcassa dimenticata, e io ero un uccello orribile. Thanks a lot, CP, sorry. Thank you very much. Thank you for all. CP. 我现在要欢迎台南优秀诗人方耀前。方耀前 was born in 58 in Tainan, Taiwan. He is a leading poet, writer, scholar, and editor in Taiwan. He obtained his PhD degree in Taiwanese literature at the National Cheng-Kung University. Currently, he is Distinguished Professor of Department of Taiwanese Language and Literature at National Tze-jung University of Education. He has been the president, publisher, editor-in-chief of several important associations and magazines. His poetry has been translated into several languages and has been read in international poetry readings. Many collections of his poems were published in Taiwanese, in Mandarin, and in English. Yaw-chien est né en 58 à Tainan, Taïwan. C'est un poète, écrivain, universitaire et éditeur de premier plan à Taïwan. Il a obtenu son doctorat en littérature taïwanaise à l'Université nationale Cheng-Kung. Il est actuellement professeur émérite du département des langues et littérature taïwanaise à Tze-jung, à l'université. Il a été président, éditeur, rédacteur en chef de plusieurs associations et magazines importants. Sa poésie a été traduite en plusieurs langues et lue lors de rencontres internationales de poésie. De nombreux recueils de ses poésies ont été publiés en taïwanais, en mandarin et en anglais. Là, c'est un petit échantillon que j'ai. Voilà. Et la poésie qu'il va nous lire, the poem that he will read now is from this collection. Let's listen to his very moving poem, Mom's Purse. 我们现在要欣赏你非常动人的朗读，你非常美丽的诗，阿姆的皮包。好，谢谢。Thank you. Thanks our host Elizabeth and all. Good evening. May I read in Taiwanese and Mandarin Chinese? Both of the versions. Can I? Yeah. Okay. Thank you. First, my mother tongue, Taiwanese. Abue pui bao. Can you hear me? Yeah. Can you hear me? All of you?
Yes。阿母的皮包，细汉的时，阿母的皮包啊是一卡宝箱，有糖仔、甲饼，有胭脂，嘛有水粉。大汉的时，阿母的皮包啊是一卡药箱，有胃散，甲万金油，有高血压的药仔，嘛有救心。即马阿母的皮包啊是一张病床，放伊乌打伞的身躯，嘛放阮沉重的心情。Next version is Mandarin Chinese。妈妈的皮包。我小的时候，妈妈的皮包是一纸宝箱，有糖果，有饼干，有胭脂，也有水粉。我长大后，妈妈的皮包是一个药箱，有胃散和万金油，有高血压的药，也有救心。此时，妈妈的皮包是一张病床，装着她那黑瘦的身躯，也装着我沉重的心情。谢谢 ，Thank you。谢谢你，很动人，谢谢。Thanks a lot. La version française. Le sac à main de maman. Quand j'étais petit, le sac à main de maman était un coffre au trésor. Il contenait des bonbons et des biscuits. Il y avait aussi du rouge et de la gouache. Quand je suis devenu grand, le sac à main de maman est devenu une trousse de secours. On y trouvait des médicaments pour l'estomac et du baume du tigre. Il y avait aussi des remèdes contre l'hypertension et de quoi lui sauver la vie. À présent, le sac à main de maman, c'est un lit d'hôpital qui contient son corps noir et maigre, et aussi mon cœur lourd et triste. And now the English version. 现在英文版. Mom's purse. When I was a child, Mom's purse was a treasure chest. It contained sweets and cookies. There was also lipstick and gouache. When I grew up, Mom's purse has become a first aid kit. It contained stomach medicine and tiger balm. There were also remedies for hypertension and sometimes something to save her life. Now, Mom's purse is a hospital bed, which contains her black, skinny body, and also my heavy and sad heart. Thank you. 非常感谢。Thank you. 我现在想欢迎台湾女诗人杨七珠。谢谢伊丽莎白。台湾女诗人杨七珠，是女诗人，也是评论者，与诗刊的编辑。2021年，她获得辅仁大学比较文学博士。她已经出版过7本诗集。她参加过国际诗歌交流活动。如2014年，他在智利参加诗歌会。他2017年也参加秘鲁的国际诗歌会。从2016年到现在，他一直参加淡水福尔摩沙国际诗歌节。Yang Qizhu was born in Taiwan. She's a poet, a critic and editor. She holds PhD in comparative literature. She has published 7 poetry books, such as Damshui in 2018, Farewell for Reunion in 2019, and Winter Strolled of the Haiku in 2020. In 2014, she was invited
at an international poetry meeting in Chile. And in 2017, she attended another one in Peru. And from 2016 until now, she is a poet guest at the Formosa International Poetry Festival in Danshui, Taiwan. La poétesse Chi-chu est née à Taïwan. Elle est critique et rédactrice. Elle a un doctorat en littérature comparée. 7 de ses recueils de poésie ont été publiés. Et récemment, le plus récent, un recueil de haïkus. Entre autres rencontres internationales de poésie, elle a été invitée au Chili en 2014 et elle a assisté aussi à une autre grande rencontre au Pérou en 2017. Et de 2016 à ce jour, elle est poète invitée au Festival international de poésie de Formose à Danshui, à Taïwan. Nous allons écouter sa lecture d'un poème émouvant lui aussi. Now we are listening to her reading. Her poem is very moving too. Here are some books I have from Chi-chu. Here I have 2. And the poem she will read is in this book. 现在我们要听你朗读喝茶，你很动人的诗。Thank you, Elizabeth. You invite me to join the online poetry festival. Thank you so much. I will read my poem, Drinking Tea in Mandarin. 喝茶，茶已凉，找不到初泡的甘醇，喜呀。好客的丈夫总是请人来喝茶，聊政治，谈友情，话家常。硕大客厅满满盛情，那天请警察进来喝茶，只是端出台湾人的心胸，没想到却种下恶果，任何谈话变成寻找可疑的叛乱线索。正等报告上级，罪名迷迷糊糊，带离全家的依靠。丈夫已走，泡不出初泡的芳香，叹啊。Thank you. 谢谢。Prendre le thé. Le thé, dès qu'il a refroidi, on n'en retrouve plus la douceur enivrante de la première infusion. Oh, comme c'est dommage. L'époux est accueillant, il invite toujours les gens à prendre le thé. On parle politique, amitié, vie de famille. L'immense salon est plein d'affection et de bienveillance. Ce jour-là, inviter la police à entrer prendre le thé ne faisait que montrer l'esprit taïwanais. On n'avait pas pensé aux affreuses conséquences que cela amènerait. Toute conversation s'est transformée en recherche de pistes menant à une suspicion d'insurrection. Attente du rapport au supérieur. Chef d'accusation déconcertant. Le soutien de toute la famille lui est enlevé. Dès le départ de l'époux, impossible de retrouver le parfum de la première infusion. Tea time. Tea. As soon as it gets cold, you no longer find the intoxicating sweetness of the first infusion. Oh, how unfortunate. The husband is hospitable. He always invites people over for tea. Conversations are about politics, friendship, family life. The huge living room is full of affection and benevolence. On that day, inviting the police to come in for tea was only part of the Taiwanese spirit. No one could imagine the terrible consequences that it would bring. Any conversation turned into a search for apprising suspicion leads, expecting the report to senior authorities, off-putting charges. The support of the whole family is taken away. As soon as the husband leaves, it becomes impossible to find back the perfume of the first infusion. 谢谢你，谢谢你，琪琪。Thanks a lot, Yang Chi-chu. Thank you, Elizabeth. 最后朗读一下我的着作，在男人的嘴里。
在亚维农剧场看完台湾优秀演出，彼此之后写的。Here is my poem On a Man's Lips. I wrote it after watching a Taiwanese show in Avignon Festival. Voici mon petit poème Dans la bouche d'un homme, écrit après avoir vu l'excellente performance taïwanaise Duo au théâtre d'Avignon. 在男人的嘴里，在男人的嘴里，对不起，这3个字是最好听。男女之间有时候会吵架，说不定也会骂人。当男人认错，他真的对得起女人的爱。一听到对不起，女人的心马上会踏实。太可惜的是，这样的机会并不多。On a man's lips, on a man's lips, please forgive me, these 3 words have the most beautiful sound. Men and women sometimes will quarrel. They may say bad words at each other. When a man admits his mistake, he really deserves a woman's love. As soon as she hears, please forgive me, a woman feels peaceful at heart. What a pity. Such opportunities are quite few. 谢谢大家，谢谢你们来了。Thanks a lot. Merci. Grazie. תודה. תודה רבה, אליזבת. Thank you very much. It was lovely. Thank you. How can say תודה, שושנה. תודה, ציפי. Mandarin language? How can you say thank you in Mandarin language? 谢谢。谢谢。谢谢。谢谢丽莎白。谢谢丽莎谢谢大家，白。谢谢 All the 你们。 poets. Bye. Thank you for the great opportunity to be here with everybody. Thank you. From Thank you. Israel. Thanks a lot, everyone. Thank you, Shoshana. Thank Thank you, you, friends. Thank you. Bye-bye. 谢谢琪 Bye-bye. 琪，谢谢露露，谢谢大家， 哪里，拜拜拜拜 Bye-bye. Bye bye. 拜拜。Bye.